నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను డ్రైవ్ లింక్ మీకు నేను లాస్ట్ లో షేర్ చేస్తాను మొత్తం ఆ ఫైల్స్. ఓకే, టుడే ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ pandas. So previous we are discussing up to sorting. Okay, so today we discussing statistical. So data equal to td dot read underscore csv of, so I'm given link data equal to pd module name dot read underscore csv of given data. So shift enter. So print data. So we are getting some data pd. Okay, so we are importing pandas as pd. Okay, we are getting some data, okay, from data.csv file. Okay, next I am checking. So I have print only 5 lines. Okay, so I'm using data dot. సో మనకి పర్టికులర్ గా ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే వీఆర్ యూజింగ్ హెడ్ మెథడ్. హెచ్ఏడి హెడ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ వాల్యూ. సో దెన్ we will get same data. So only 4. Okay, only 5 values we are getting. So next I'm checking mean. So data of, so given estimated salary dot mean. ఓకే, సో మొత్తం దీని మెయిన్ ఎంత అంటే సో 58779. ఓకే, so minimum age. So I'm getting a variable name data of, I'm given age dot min. సో మినిమం ఏజ్ ఎంత, సో ఇందులో సో ఇక్కడ ఏజ్ లో మినిమం ఏజ్ ఎంత ఉంది, ఐ థింక్ 18. ఓకే, సో ఏజ్ డాట్ మిన్, ఐఎమ్ యూజింగ్ మిన్. సో మినిమం ఏజ్ 10. ఓకే, సో 10 కాబట్టి వీఆర్ గెట్టింగ్ 10. సో data of max, data of age dot, I'm checking max. So max 400. So I'm getting user IDs. So data of given so user IDs dot, I'm given mode. So user ID మనం ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి so we are not getting user IDs. Okay, so you are given, I'm given age. Okay, so we are getting age. So next I'm using data of, so purchased ఉందా ఇందులో. Okay, this name. So next I'm checking purchase dot mode. Okay, 0.0. So type it float.
So occupied bit 64. So next I'm checking count. Data అంటే పర్చేస్డ్ అనేది ఒకటే కదా ఇక్కడ ఉంది నేమ్. ఈ కాలమ్స్ లో పర్చేస్డ్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి సో 0 ఇండెక్స్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ 0.0 అని. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ కౌంట్. డేటా ఆఫ్ purchased dot, so value count, already we know that value underscore count, counts. Okay, so twos count, ones count. Okay, so 400 count, so these all are count. So name of purchased. Okay, so next I am checking data of given age. Age dot medium, so median means even count. Okay, median, so age median 37. So next I am checking data of given purchased dot sum. So I am using sum method slash, so by slash means divided by len of data, so variable name. So I am given again purchased. So this is the sum, purchased sum and length. Okay, so next I am using data dot described. Described method. Okay, సో మొత్తం మనకి ఉన్న డేటా మొత్తం ప్రింట్ అయింది బై యూజింగ్ describe. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ data of given age dot std. Std means one of the method, so we are getting some value. So next I'm giving data of, so given age comma, next I'm given estimated. So next I'm using var method, var 50 enter. Okay, సో నెక్స్ట్ మనం అక్కడ ఇచ్చిన ఏజ్ గురించి, ఏజ్ అనే పర్టికులర్ ఈ డేటా మొత్తానికి మనం ఏమేమి మెథడ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అని తెలుసుకోవాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ హెల్ప్ ఆఫ్ డేటా ఆఫ్ గివెన్ ఏజ్ డాట్ ఏజీజీ.
So we help on method aggregate in module pandas. Okay, aggregate and a method. So I'm using Ash. So aggregate of function access. So ఇలా use చేయొచ్చు. Okay. What about aggregate means? Okay. So this is the help using help. So AGG means aggregate. Okay. Next variable name data of age. So dot I'm using aggregate AGG of. So I'm given min అన్ని ఒకేసారి గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో మిన్ మ్యాక్స్ యూజింగ్ అగ్రిగేట్. సో మిన్ మ్యాక్స్ మీన్. ఓకే. సో ఏజ్ అనే డేటాలో సో మినిమం మ్యాక్సిమం మీన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ టైం డిస్కసింగ్ ఫిల్టరింగ్. ఓకే. చేంజ్ మార్క్డౌన్ ఫార్మేట్ ఈవెన్ షిఫ్ట్ ఇంట్. I'm checking data dot head. So this is all about data dot csv file data. Okay. So next I'm checking data of purchase. Dot I'm using value count. Value underscore count. Counts. Okay. So 3 అనేది ఇన్ని టైమ్స్, 2 అనేది ఇన్ని టైమ్స్ అని. ఓకే. సో నెక్స్ట్ డేటా ఆఫ్ డేటా పర్చేస్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఈక్వల్ టు 1 అంటే మొత్తం వన్స్ ఉన్న ఎన్నో అవన్నీ ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే. సో హియర్ వన్స్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ 2 ప్రింట్ అయ్యాయి. సో జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలంటే వీఆర్ గివెన్ 0. ఓకే. సో పర్చేజ్ లో జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయో వీఆర్ గెట్టింగ్ ఓన్లీ దట్స్ డేటా. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ డేటా ఆఫ్ డేటా. సో గివెన్ పర్చేస్ data of data purchase equal to 0.
So next, I'm using and, shift and data of, so give name is estimated salary, shift control C. So greater than or equal to, so I'm given 1000. Okay. So 1000 లోపు, సో జీరో పర్చేజ్ లో జీరో వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయో, సో ఓన్లీ ఆ డేటా మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలనుకున్నాను. ఓకే. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్ అండ్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ బిట్వైజ్ అండ్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో బిట్వైజ్ లో అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాను. ఓకే. ఓకే. Okay, next data of data. So I'm given age, so in quotation,
equal to so age lo so only we are getting so I'm giving this name. Only I'm getting count. And data of estimated salary. Salary greater than or equal to I'm giving 1000. Close. Data of data I'm given another way. So this is not working. So we are given so మన ఇచ్చిన కండిషన్ సో మన దగ్గర ఉన్న డేటాకి నాట్ కన్వీనియంట్. నెక్స్ట్ టైం given age comma estimated gender, not gender. Name purchase. Those information I'm getting now. Okay. సో ఓన్లీ సో మనకి కావాల్సిన డేటా అనేది చెక్ చేసుకుందాం. Can given variable name data. Okay. These all are our data. So already we know that floating. Okay.
So already we know that floating. So import matplotlib dot py plot as plt. So just we are importing. So next I'm using data of, so given estimated dot plot, then plt dot show. So estimated salary. Okay, this is the graph of estimated salary. Okay. So next data dot plot. Okay. So overall data key. So this is the graph. Okay. So A is estimated salary purchase. Okay. So, so next the next I'm explain exploiting. So this is the plotting. Plotting next I'm using exploiting. Exploiting means ఇప్పుడు మనం అంతా పర్టికులర్ డేటా టైప్స్ లో సారీ డేటా స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం ఎక్స్ప్లోటింగ్. సో జస్ట్ అండ్ చేంజ్ మార్క్డౌన్ ఫార్మేట్ షిఫ్ట్ ఎంటర్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గివెన్ so data variable name dot I'm using describe method dot to underscore csv. So I'm given data shift enter. Is this error? Concept is required not shown. I'm given data dot describe.
dot to data set data dot csv file and give a di equal to so data dot describe dot to underscore dict di. ఓకే. సో, మనకి ఆ డేటా డాట్ సిఎస్విలో మొత్తం ఇది డిక్ట్ అంటే డిక్షనరీ ఫార్మాట్‌లో చేంజ్ అయిపోయిందనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గివెన్ వేరియబుల్ నేమ్ d ఈక్వల్ టు డేటా డాట్ డిస్క్రైబ్ అండ్ d డాట్ రీసెట్ అండర్‌స్కోర్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇన్ ప్లేస్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ గివెన్ ట్రూ. సో, నెక్స్ట్ d ఆఫ్ లెన్ అండర్‌స్కోర్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు d ఆఫ్ ఇండెక్స్ డాట్ str డాట్ లెన్. ఐఎమ్ గివెన్ d. ఓకే. సో, లెన్ ఇండెక్స్ adding new future. Okay, so already in pandas concept లో సో ఫ్యూచర్స్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో యాడింగ్ న్యూ ఫ్యూచర్. ఓకే, సో న్యూ ఫ్యూచర్ యాడ్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్మెట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ all of you clear up to now. So just explain statistical and filtering. Clear all of you up to now. So yesterday means I am given this name. Okay, so next only 5 add అయింది. Okay, wait, I am searching. Only 5. So already, so we have
So we are data 7. So I'm using data dot head. Okay, so just I'm using uh, head యూస్ చేస్తే ఓన్లీ సో మనకి అప్ టు 5 వాల్యూస్ వరకే ప్రింట్ అవుతుంది. సో యూఆర్ యూజింగ్ అండ్ గివెన్ 7, సో 6 వరకు ప్రింట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ అండ్ గివెన్ 9. ఓకే, ఓన్లీ దీస్ డేటా మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, మనకి ఎక్కువ ఇచ్చినా సో అక్కడ వరకే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను ఓన్లీ నెంబర్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఇస్తే ఓన్లీ నాకు 5 ఇండెక్స్ వాల్యూ డేటా మాత్రమే గెట్ అవుతుంది. ఓకే, సో రిమైనింగ్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓన్లీ హెడ్ ఇస్తే మొత్తం ఫిల్ అవుతుందా లేదంటే సో ఓన్లీ ఆఫ్ డేటా మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుందండి. ఓకే, సో నాకైతే ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ హెడ్ మెథడ్. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ 5. ఓకే, సో రిమూవ్. సో డిఫాల్ట్ గా నాకు ఓన్లీ 5 ఇండెక్స్ వాల్యూ డేటా మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ గివెన్ నాట్ ఎనీ నెంబర్. ఓకే, సో హెడ్ లో ఏం నెంబర్ ఇవ్వకపోతే ఫస్ట్ 5 వాల్యూస్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. సో మీరు ఎనీ నెంబర్ యు ఆర్ గివెన్, సో ఓన్లీ దెన్ గెట్టింగ్ సో పర్టికులర్ వాల్యూ. ఓకే, సో మీరు ఏ నెంబర్ ఇస్తే ఆ వాల్యూ మాత్రమే గెట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ మెథడ్స్ అన్నమాట. సో just I'm explaining filtering and statistical. Okay, floating, exploiting, futures also completed. So I'm given future adding this type. Okay, so pandas concept is completed. Okay, so pandas లో ఉన్న మొత్తం టాపిక్స్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్. 5 డిఫాల్ట్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్లోటింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ సమ్ డేటా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి డేటా ఉంది. సో జస్ట్ నాకు కావాల్సిన ఎస్టిమేటెడ్ సాలరీ డేటా. సో ఇన్ ఫ్లోటింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ గివెన్ ఎస్టిమేటెడ్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ సాలరీ, ఎస్టిమేటెడ్ సాలరీస్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ గా ఇవన్నీ ప్రింట్ అవుతున్నాయి. ఎస్టిమేటెడ్, ఐఎమ్ గివెన్ ఎస్టిమేటెడ్ సాలరీస్. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫ్లోటింగ్. సో ఇదంతా ఏంటంటే సాలరీ, మన సాలరీ గ్రాఫ్ అన్నమాట. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ ఇవి డిఫాల్ట్ గా 1, 2, 3 అని అవి ప్రింట్ అవుతున్నాయి. సో దీస్ ఆల్ ద ఎస్టిమేటెడ్ సాలరీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలా పడితే అలా ఉంది, కాకపోతే ఇక్కడ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ అయింది వాల్యూస్. ఓకే, ఐఎమ్ గివెన్ జస్ట్ ఎస్టిమేటెడ్ సాలరీ. సో దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ డేటా డాట్ ఫ్లోట్. సో డేటా డాట్ ఫ్లోట్ యూస్ చేసినప్పుడు నాకు ఏజ్, ఎస్టిమేటెడ్ సాలరీ, పర్చేజ్ 3 గ్రాఫ్ లో ప్రింట్ అయినాయి. ఓకే, సో మనకి ఉన్న డేటాని బట్టి ఇలా మనం ఫ్లోటింగ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సీబర్. మనం డిఫరెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
So next explain CBAR. So chain enter. So import CBAR as SNS. So just time import CBAR. Okay. So CBAR is related to matplotlib. Okay. So this is using for data visualization library. Okay, this is one of the library. Okay, so this is provided a high level interface to draw statistical graphics. Okay, so so CBAN and matplotlib differences ante we have just to read CBAN is complementary to matplotlib. So and specifically targets statistical data visualization. Okay. So CBAN extends matplotlib. Okay. So that's why it can address the two biggest working with matplotlib. Okay. So extend of matplotlib is CBAN. Okay. So that is the difference. So this CBAN is one of the library in Python. Okay. Okay. So just time import CBAN. So shortcut name is SNS. Okay. Okay. So CBAN is Python's statistical data visualization library. Okay.
Okay, I'm right down here. So what is Seban? So this is the statistical data visualization. So Seban is one of the library. Okay, so making statistical graphics. Okay, so it is related to Matplotlib. It builds on top of Matplotlib. Okay, here we know that methods in Seban. Do you know? So anyone, do you know Seban? So this is the data set. So you are using a name CNS module name dot get underscore data set underscore names. Okay, these all are names in CNS. CNS means Seban. Okay, so we are getting methods print dir of CNS dot get name CNS. So I'm given dit. Okay, so these all are methods in CNS. Okay, so Matplotlib లో methods get చేయాలంటే సో dir of సో ఫస్ట్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో పిఎల్టీ సో నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే సో వీఆర్ గెటింగ్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ మ్యాట్లాబ్లిబ్ మెథడ్స్. ఓకే, ఎన్పి. ఓకే, ఎన్పి మెథడ్స్ is not defined. Import
numpy as np. Okay, so these all are getting numpy methods. Okay, మొన్న ఒకసారి మనం చెక్ చేస్తే we are not getting. Okay, so now we getting methods. Okay, so these all are numpy methods. Okay, so we are getting pandas methods, then we use import pandas. So next year of pd are given. Okay, so many of methods in cban. Okay, cns means the shortcut name of cban. Okay, సో మీరు ఇంకా cban గురించి తెలుసుకోవాలంటే యు ఆర్ యూజింగ్ హెల్ప్ మెథడ్. ఓకే, సో ఇందులో స్టైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే సో cns డాట్ యాక్సెస్ అండర్స్కోర్ స్టైల్స్ స్టైల్. సో ఐఎమ్ గివెన్ already I'm import cban. So just check it, just run this cell access style. Okay, so next I'm using help of sns, module name sns. So colors, I'm using colors. Okay, so package help package cban dot colors in cban. So name, so cban dot colors, we are using this format. Okay, so just I'm using help of cns dot colors. Okay, so next I'm using cns dot access underscore style. Okay, so access dot face color white to black. Okay, so ఇవన్నీ కలర్స్ అన్నమాట ఇన్ cban. ఓకే, సో ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి అన్ని ఫార్మేట్. ఓకే, స్టైల్స్ అన్నమాట. సో మనం స్టైల్స్ ఇలా ఇస్తే ఫార్మేట్ లో సో మనకి కలర్ స్టైల్ అనేవి గెట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వేరియబుల్ నేమ్ a ఈక్వల్ టు sns dot load underscore data set of and given tips. So a dot hu ad head. Okay, so this is the data. Okay, I'm using tips data set. Already we are getting a data set. So this is I'm using tips. Okay, so names. Okay, so data set names, just I'm using tips. Okay, so I'm the tips use chesanu. So I'm getting some data. Okay, so now I am checking shape, variable name a dot shape, 50 enter. Okay, so to 244 rows, 7 columns. So 7 columns, 1 2 3 4 5 6 7. Okay,
So 7 columns and 244 rows. Okay. So next I am checking A dot, only I am getting columns. So in columns ఒకటే get చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. I am using okay. So these all are columns names. Okay. So next I am using info. A dot info method. So these are all info. Okay. Time size. Okay. So next time method is now. A dot is now dot is now method dot sum. సో ఈ డేటా మనం డిఫాల్ట్ గా గెట్ చేసుకున్నాం. సో బై యూజింగ్ టిప్స్ మెథడ్. ఓకే. సో ఆల్రెడీ వీఆర్ ఇంపోర్ట్ సిఎన్ఎస్ ఈవెన్ అండ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ డేటా సెట్ నేమ్స్. ఓకే. సో ఇన్ C1. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ నెక్స్ట్ సమ్. ఓకే. సో టోటల్ బిల్, టిప్, స్మోకర్, డైలీ, డే, టైమ్, సైజ్. ఓకే. So next time count plot and I'm given a count plot. So I'm print count. So in count plot ni print చేయాలనుకుంటున్నాను. So I'm given SNS dot count plot. So this is the one of the function in CNS. సో మనం మ్యాట్లాట్లిబ్ లో ప్లాట్, బార్, పై చార్ట్ అయితే పై చార్ట్ అలా ఎలా యూజ్ చేస్తాము. సో హియర్ కౌంట్ ప్లాట్ ఆల్సో సేమ్. x equal to, so I'm given sex means male or female, comma data equal to a. So see here we are getting, so this is the male, this is the female data. Okay. So sex means male or female. So we are import cns dot show. So then remove this id. Okay. So x label emo male or female, y label emo count. Okay. Axis, x axis, y axis. X axis emo, so male or female sex. So y axis emo count. Okay. So 20, 60 count. Okay. By using count plot we are printing count plot. So next I'm print SNS dot using count plot. So x equal to, I'm given total bill underscore bill, comma. సో ఇది మ్యాట్లాట్లిబ్ కి అడ్వాన్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో given data equal to variable name a. So count plot, I'm just using count. Okay, this is the total bill. SNS count plot x equal to total bill, comma data equal to a. Okay, I'm getting star.
So just restart. So the star పోయింది. So now I am run the cell. Okay. So wait. సో ఇవన్నీ స్టైల్స్, ఇవన్నీ వాట్ ఈజ్ హెల్ప్. ఓకే. సో ఇది మెథడ్స్, సో యాక్సెస్ స్టైల్, సో బాక్స్ ప్లాట్, ఇవన్నీ మెథడ్స్ ఇన్ సిఎన్ఎస్, సిబాన్ మెథడ్స్. ఓకే. ఓకే, we are using now count plot. ఓకే. సో ఇవన్నీ డేటా సెట్ నేమ్స్. ఓకే. What about here? What's going on? Import one as SMS. Okay. So still I'm not getting any output. Isna means one of the method. Okay. So first nunchi I'm running shell. So importing shell. So ఇక్కడ ఐడి అనేది ప్రింట్ అవుతుంది కానీ మనకి అవుట్పుట్ అనేది గెట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ అవుట్పుట్. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ బిల్ అండ్ కౌంట్. సో యాక్సిస్ x axis total bill, count is y axis. Okay. So this is the graph. So count plot. Okay. By using count plot function. Okay. So I'm given total bill. So is na methods lo. So ఈ names ఉన్నాయి. Okay. So info. So info lo count. Okay.
సో ఇవన్నీ స్టైల్స్. ఓకే, మన స్టైల్ ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కోడ్. సో గ్రిడ్ డాట్ కలర్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి #BO00. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద కలర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ స్టైల్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ మెథడ్స్. we have so many methods here. Okay, సో ఇవన్నీ నేమ్స్, data set names. Okay, clear all of you. Okay, so next I'm explain so using grid. Okay, so SNS dot set underscore style. Style of I'm using white grid. SNS dot count plot. Given variable name x equal to, so I'm given sex. Sex means female or male. Okay, so data equal to A. Okay, shift చేయండి. చూడండి గ్రిడ్ అనేది వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లైన్స్ ప్రింట్ అయినాయి కదా. ఓకే, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ స్టైల్ సెట్ స్టైల్. సో వైట్ గ్రిడ్, ఐఎమ్ గివెన్ వైట్ గ్రిడ్. ఓకే, సో స్టైల్స్ లో మనకి so many of styles here. Okay, so I'm using style grid style. So like white lines. Okay, so this is the color blue, this is the color green. Okay, so colors కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so I'm given black grid. I'm getting value error. So grid, so only white grid, black grid. There is no any style dark grid. Okay, okay, so dark grid అన్నప్పుడు సో డార్క్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. వైట్ గ్రిడ్ అన్నప్పుడు వైట్ గ్రిడ్. ఓకే, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే క్లాస్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే క్లాస్ C1. Okay, so remaining discussed tomorrow. Okay, all of you clear. Okay.
So I am leave the session.